msee kwenda kupotea, kumbe alikuwa ameongojewa na wasee tu huko mbele, walikuwa na sini bilikuwa inaenda. Sasa ndio huyo akashikwa, ndio huyo anapambana, anajaribu kupambana, anapambana. Wakafaulu kumweka chini. Msee ndio huyo anafinywa. Kenya ogopa Kenya. Hello guys, my name is Crazy KK. And before I start this video, let me wish you late happy Valentine's Day for the couples. Sisi achana na sisi. So nilikuwa nimekaa tu hivi Sonic, and this is unexpected video to me. Hata kwenyu amkuwa mnexpect hii video juu mlikuwa mnexpect Rude Boy, but Rude Boy is coming very soon. So nilikuwa nimekaa tu hivi Gudai Sonic, nikaona kuna msee, huyu msee anatembea hivi anda kwa ukuta. Nikaona tu anatembea hivi akimove, anarudi huko anaenda huko, anaenda huko. So mimi tu mind yangu kaniambia huyu msee ana intention nzuri na hii mtaa. Alafu naenda akiangalia. Sasa nikasema hebu tu ni record. Ndio nilikuwa na nikaambia producer wangu huyu Saiches, nikamwambia arekodi aka video, maybe inaweza kuwa content tuwaelimishe kiasi. Kama kawaida akaturn on camera, akaanza kurekodi vile unaona. Sasa huyu msee akaanza kuzunguka tu mtaa. Anaenda juu, anaenda chini, anaenda juu, anaenda chini. Sasa ndio tena ameangalia rada. Na cameraman alikuwa rada, alikuwa anacheza na kuzoom, though ilikuwa usiku. That's why the video is not clear. Ndio huyo akaenda paka jifanya na kojoa. You can see how far we are. Msee akajifanya na kojoa hapo hivyo, akakaa hapo hivyo. Tumemulika tu. Tulikuwa kwa ghorofa fulani hapo hivyo Sonic. Tukamspot tena. Ndio huyo akapanda hivyo juu. Sisi hatu give up, tukaenda kumspot hapo hivyo kamera mpaka vile. Hadi alikaa hapo hivyo sana tukafikia ameenda, tulikuwa tumezima kamera, tukaona ameenda. Tena kidogo tukamwona amerudi. So tukaendelea kurekodi tu. Ndio yetu anaenda hivi juu, anarudi chini. Anaenda juu, anarudi chini. Ndio huyo tu, guys mulikeni tumwangalieni tu. Tena ndio anakojoa mara ya pili. Na in a normal human being hawezi kojoa tu ati umetoka kukojoa hapo hivi 1 minute tena hapo mbele unakojoa. Hata wanyama wakojoangi hivyo. Hapo ndio mind yetu ilipiga, huyu jamaa ni mwizi. Ndio huyu sasa. Ndio huyu. Butone vile kunaenda. Akaenda hivyo chini. Kwenda hivyo. Sisi hatu give up na yeye. Tukaendelea kurecord tu. And guys, if you are watching this video, make sure you watch, like, share, comment, subscribe, click the notification bell, so that will be the first and updated when the new videos released. Sasa huyo msee tena akarudi. Unaona? Hata kama nyinyi guys mngeshuku kitu, sio mimi peke yangu ama mimi na producer peke yetu. Na producer alikuwa rada na yeye. Ndio hiyo sio namuona fiti hapo hivyo. Unaona vile tuko mbali, tulikuwa mbali sana. That's why hadi kamera ilikuwa ina zoom hivyo na mchele, though ilikuwa usiku. Huyu msee tena akarudi hivi chini. Kurudi chini, tukamulika. Ndio huyo tu. Na kitu ajabu msee anajitambua juu anaingia mtaa akiwa peke yake. Na sijui kama ni wa hii mtaa. Ndio akafika hapo tena akarudi. But wizi anakuwa creative. Wizi anakuwa creative. Ndio huyo msee anakuja hivi. But sisi tulikuwa naja na huyu mwizi, hatukuwa naja na huyo msee. Butone kama atatenda huyu. Huyo akamuacha, aliacha huyo hakumfanyia kitu. Though akamspot, but according to my opinion, huyu msee kama hakuwa peke yake, alikuwa na wenzake nyuma, That's why amekuja kuiba hapa hivi.
Aha, hawa watu wakapita wakamchunguza kidogo hadi wakaenda. Watu ndio wakasimama hapa hivi wanamchunguza, ndio unajua mwizi atakaye kuchunguzwa. Na akawachungulia. Wakamchungulia na akawachungulia. Akaangalia rada na angalia rada na angalia rada. Let's see. Githurai Sonic kuna maneno. Ndio tena akarudi. Na achoki ni kama alikuwa amwambia msee akuje hapo hivyo na vitu amuibie. Na huyu mama alibahatikia sana. Huyu mama alibahatikia. Juu umeona alicross na huyu akacross. Hebu tuone. So guys, if you are living Githurai, I respect you guys, watu wa Githurai. Make sure you subscribe to this channel, Crazy Keke. Watch the video till the end. Like, share and comment. And I shall be bringing you more content. Hebu tuone tena akarudi. Ndio akapata na msee. Ndio akamshika. Ndio akamshika. Mwizi akamshika. Guys, angalia anampiga man. Akaanza kumpiga. Huyu msee akaachilia simu. Kuachilia simu, guys, sijui unaona. Kuachilia simu ndio hiyo akaenda. Kumbe siku za mwizi kwake zilikuwa zimefika, akashikwa. Wasee hata hatujui alitokea wapi. Kumbe huyu msee alikuwa anamspot tu vitu anafanya. Ndio akashikwa, akapigwa bila huruma. Man, Kenya nayo, Kenya, ogopa Kenya. Akapigwa. Nilimhurumia sana. Ndio akapigwa hata ameshinda kuamka. Na watu walijaa wengi hapo hivyo, akamwacha hapo hivyo. Nilimhurumia sana, though alikuwa mwizi, nikaona hakuna vile naweza fanya, siwezi rudia mwizi. Juu pia sisi angepatana na sisi, angetuiba. So huyu msee aliachwa kama amelala hapo hivyo. So hatujui vile kulienda, hatujui kama alichukuliwa ama aliachwa.